clear? No, sir. Sir, No. page number, sir. Sir, Page 172. number 136 అండి. ప్రజెంట్లీ అవుట్ ఆఫ్ లో ఉన్నానండి, అందుకనే ఇలా ఉంది క్లాస్ ప్రాబ్లము, లేకపోతే యాక్చువల్లీ బోర్డు మీద చెప్పేవాడిని. క్లియర్గా ఉందా? క్లియర్ No. Not clear. ఓకే అండి. Okay, sir. Okay. So let us consider a particle of mass m, the three-dimensional rectangular of box. So this is the rectangular of box. Sides is A, B, C. The potential functions of v of x comma y comma z, that is equal to v is equal to 0. Okay. So one dimensional equation lo v of x is equal to 0, v of x is equal to v naught. That is the one dimensional equation. Here the three dimensional equation, the v of x comma y comma z comma z is equal to v is equal to 0. That is, you have calculated the value 0 less than x less than a is a three functions. 0 less than x less than a, and 0 less than y less than b, 0 less than z less than c. That is three box side values here, the potential function is equal to, that one is when the total is equal to infinity. Okay, so that is the equation value v of x comma y comma z equal to, plus this is 0, v of is equal to 0. Uh, 0 less than x less than a
comma 0 less than y less than b, comma 0 less than z less than c. Okay, this is equal to value. This is a formula you have to calculate the Hamiltonian operator. This is the Hamiltonian operator is the formula that calculates. This formula is also a mathematical physics formula and okay, this is a Hamiltonian formula. H is equal to p x square by 2m plus 2 p y square by 2m plus p z square by 2m. That value px value, py value and pz value minus I h squared by dou x minus py value minus I h squared by dou y. My next pz value minus I h squared by dou z. That is the formula. This is the calculate the, you all observe the mathematical physics that equation. Okay. So here I am writing this side only direct value formula. The Hamiltonian H is equal to p x square by 2m plus py square by 2m plus pz square by 2m. Here I write px is equal to minus I h squared by dou x, py equal to I h squared dou y. Next pz value equal to minus I h squared dou z. This is the mathematical formulas only. So these three values you are substitute px value, py value and pz value substitute here this equation. For example, this is the equation 1. Okay, this is equation 1. This is three values are substitute here. This is before above formula. So substitute that one. H is equal to 1 by 2m is the all of 1 by 2m value is a common here. 1 by 2m into minus I h star px values. This square is also you are calculating the square, that one. Okay, minus I h star dou by dou x whole square plus 1 by 2m minus I h star dou by dou y whole square plus 1 by 2m to minus I h star dou by dou z whole square. Okay, the formula. So here h star square value you are calculating the square. Square is also minus 1 value. How much? 1. So I square value 1. This is also total is a square. So after h star square value total is h star square value. Here 2m. This side is a 2m. This side is a 2m. H star square by 2m value is a common. H star is equal to 1 by 2m into h star square here. H star square is a minus value by 2m into dou square by dou x square plus dou square by dou y square plus dou square by dou z square. Okay, this is the formula. So this is the Schrodinger equation. Actually, this is the Schrodinger equation value. Schrodinger equation. Schrodinger equation. H cap of J equal to Ez. Okay. So this is the Schrodinger equation on formula what? Dou square J by dou x square plus dou square J by dou y square plus dou square J by dou z square plus k square into J is equal to 0. Okay. The 0. Rather this is the cube. For example, this is the draw.
Let's give here. Clear? So this is B, this is C, this is A. Okay? These are rectangular of bars of sides. This is a rectangular means there is a big size under this one. This is round. Okay? So this is center point X, Y, Z. Sorry. This is the Z, the X, the Y. Okay? The Y. So this is the formula. This one is the K square is equal to, here stored in the equation and observe here K square value. Here K square formula, K square equal to 2mg by h dot square. 2mg by h dot square value. The applying the variables separable the method, we consider the which values. This is the consider values. So which value is the consider value? J of x comma y comma z equal to capital X of the x small x into capital Y of y capital Z of z. Okay, this way. Okay. So this values are substituting in the equation 17.1. Which values are substituting? This values we are substituting 17.1. So observe the 17.1 that value. So substitute that one. D square j by dx square by d d square x by dx square d square x by dx square into yz plus e values substitute and this values. Okay, xyz is the x terms is this one. Next d square y by dy square, d square y by dy square, remaining what? xz plus d square z by dz square, remaining yx. Okay, y or xy, that is your next k square into x comma x y z is equal to 0. So here yz, here xz, here xy, so here xyz. So dividing the x y z, dividing by x y z, the equation becomes so 1 by capital X d square capital X by dx square plus 1 by capital Y d square y by dy square plus 1 by z d square z by dz square is equal to your calculation xy value is the cancel this the denominator value, numerator and denominator value. So this k is equal to outside, that is the minus k square. Okay. Each terms on the LHS in the independent of other terms and all of the put together equal to the constant of k. This is the constant of k. That is one. The total equation values. This one is k1 square constant value. This is k2. This is k3. Okay.
So that is divided separated by formulas here. Write that one. 1 by capital X d square x by dx square is equal to minus k1 square. Next 1 by y d square y by dy square is equal to minus k2 square. Next 1 by z d square z by dz square is equal to minus k3 square. Okay. So here this one k1 square, this one k2 square, k3 square. So k1 square are not k square is equal to k1 square plus k2 square plus k3 square. Okay. So this is the minus one. So that changes the equation, left LHS value and RHS values. Okay. So d square x by dx square d square x by dx square plus k1 square x cross multiplication x, that one is the x. Cross multiplication చేస్తాం అండి. Cross multiplication చేసినప్పుడు d square x by dx square into minus k1 square x. That is the formula, this one. Okay. So is equal to 0. Second one is also same. D square y by dy square plus k2 square y equal to 0. Next d square z by dz square plus k3 square z equal to 0. Clear? So this is the three equations. The solution are here actual value x of x is equal to this three values. A1 cos k1x plus b1 sin k1x. Okay. k1x. Next second is one. This is the x values. Next y of y, z of z. This is also same. Capital Y of y equal to a2 cos k2 y plus b2 sin k2 y. Next z of z equal to a3 cos k3 z plus b3 sin k3 z. Okay. These are three equations. 17.6, that is the equation. Okay. Since the particle is confined the Watt's J value must and is the surface of the infinity potential. Surface of the infinity potential. That given the boundary conditions, given the boundary conditions which value j equal to 0 when x is equal to 0, y equal to 0 and z is equal to 0 and x is equal to ay bj ay equal to bz equal to c. That is the equation. The condition j is equal to 0
for x is equal to 0, y is equal to 0, z is equal to 0, results in the once in the coefficients of the cosine terms. That is the cosine terms. The conditions, this part here, clear? That one you are changes K1 A L5, K2B M5, K3C N5. So draw the diagram. This is also this one. Okay. This one. I'll have to draw the circuit. This one, this is the draw diagram. Y, X, the Z. Okay. The Z. This part is L. This is the M. The N. Okay. So this values, x of x value, this is the L terms, y of x value M, y of z value is n value, that is the terms. So this is the diagram, the observe that one. So this is the depending on the this value L, M, N. L, M, N values of 5 values, this one. Clear? So k square equal to 2me by h cot square. 2me by h cot square. Here 2me by h cot square is equal to k1 square. Before equation k1, k2, k3 values and if k is equal to how much here? So write the where is your this one and okay. K1 is equal to mean k is equal to k1 square plus k2 square plus k3 square. That equation we are substitute here. This formula here 2me by h cot square. 2me by h cot square which value? The k square value. So k square value which value? K1 square plus k2 square plus k3 square. Okay. That is substitute this one. Here E is equal to h cot square by 2m, h cot square by 2m, k1 square plus k2 square plus k3 square. Clear? Here k1 square value, k2 values, which one? This one. E value support channel. This is the total values of support this formula. Here. So common the 5 square value here. Is the 3 values k1 value, k2 value is the cross multiplication. The final value is the k1 value, some value L by 5 by A. This one is also same. K2 value M5 by B. K3 value N5 by C. That value, the 3 values we have substituted this formula here. Which value? This value. Clear? So the remaining value, h 5 square value and h cot square value is the common. L by A square, L by M by B square. Remaining what? N square by C square. That is the process. Suppose that one. All right. This is also no problem. K1 equal to L5 by A. K2 equal to M5 by B. K3 equal to N5 by C.
So ఈ three values substitute here this equation అండి. Okay. So h dot square by 2m here 5 square into L square by A square, this formula substitute of my final equation, plus M square by B square plus N square by C square. N square by C square. Clear? So next one is E equal to L comma M comma N. This is the functions is equal to minus h dot square by 2m. Here instead value is remaining, the denominator is also 2m multiply this, that is also m. So m means 8m into L square by A square plus M square by B square plus N square by C square. Okay. Here Eigen Functions. This one is Eigen Functions. Sir, The E value. sir, Hello. Please చెప్పండి. where you get 8, sir? 8. 8 value is also 8 pi square value. Sorry, h dot pi square by 2m value ఉంది కదా. Then multiply by the L square by A square plus M square by B square plus N square by 2 C square. The three values is common is also multiply this chestam antu 2 2 ja 4 4 2 ja 8. That is one number. That direct step. That one is the functions you are substitute here. E L comma M comma N. That is the three values individual value. So three values substitute multiply also 8. Okay. The Eigen Functions j of L comma M comma N are given by j of L comma M comma N of x y z equal to n sin into L phi x by a sin m phi y by b sin n phi z by c. Here n is equal to b1, b2, b3 is a normalization. Before class is a delta normalization system. That is also same here. Yeah, n is equal to b1, b2, b3, b4. That is b3. Normalization is the constant value. That is the constant values. So normalization condition before equation delta normalization that one is observed. That is this equation formula. So n equal to this formula is all not used. This one any formulas. N is equal to b1, b2, b3. That is not used. So you are observe that one only. Okay. So n is equal to, that is the normalization constant values. N equal to b1, b2, b3. So that is not used. Left అవసరం లేదు, పాయింట్స్ అవసరం కూడా లేదు. No use. So next one is Sir, please. In equation 17.7, sir, h square into L square by square. Equation lo before that h not square pi square where is pi square ekkada undi? Pi square ఏంటి అంటున్నావా? Pi square I know, but in after that pi square that one before this one is placed 17.6 to below formulas observe that one. The condition y is equal to 0 for x is equal to a, y is equal to b, z is equal to c. That is what
K1A is equal to L5, K2B is equal to M5, so K3C equal to N5. So K1 value how much? L5 by A. K1 square, K2 square, K3 square values, no, sir. Yeah. H0 square, pi square, where in after that pi square you didn't take, no, sir. Common. Ah. Ah. After that, sir, last equation, pi square is not there, no? Oh, this is only enough. The next is you are substitute the E, L comma, M comma, and this is the substitute the functions and functions. This is n of E is equal to that formula. This is the next you are substitute your functions. So, so finally E value is h square pi naught square. That is enough, sir. Yes. అదే నేను చెప్పింది. Okay. ఓకేనా? So next, the normalization condition. मम्मी को अरे जयकल बंद कर जा रहे ब्लूटूथ मम्मी को ब्लूटूथ बंद कर रहे हैं. Please mute anybody. All of you mute. Normalization condition. Normalization condition integral of 0 to A, 0 to B, 0 to C, integral of C, J star J, dx, dy, dz equal to 1. So the condition integral of 0 to A, integral of 0 to B, integral of 0 to C. Okay. So this one is the normalization value n, a constant value. So that one is n square sine square. You observed 17.7 equation below functions equation some formula, that one. Sine square into L pi x by A into sine square M pi y by B sine square n pi 1 z by C to dx dy dz is equal to 1. Okay, that is n value n square into A by 2 B by 2 C by 2 equal to 1. So here A by 2 B by 2 values is sine square L5 by x is equal to, you are right this side, sine square L5 x is equal to A. Next, sine square M pi y equal to B sine square n pi y z equal to C. This is C. Okay, so this value is substituted here. Here dx dy dz is also equal to 1. That is the common only. Okay, constant value, that one. So this is the formulas here. So n square ABC by 8, 2 to the 4, 4 to the 8 is equal to 1. Okay. So your cross multiplication here, n is equal to 8 by ABC. This is under root n square value. Okay, these are functions.
So this the n value is substituted here before equation. Where is the equation? 17.7 below equation, amma. 17.7 below equation. Okay, that value is a substitute. That one is the n value. So the n value of formula substitution is the formula than before equation formula 17.7 low. J of L comma M comma N X comma Y comma Z equal to n value how much? Root n by ABC into sine. Here capital phi. Capital phi value you take. This one is capital phi. N. Sorry. L pi x by a, sir. Wait. Then after sine L pi x by a into sine m pi y by b. Yes, and that is wrong formula. Wrong Okay. formula is written in book, sir. In Your replace book of is correct. L phi x by a into sine m pi y by b. b sine into n pi z by c. Okay. So here 17.7 and 17.8 observed. This equation 2 equations. The Eigen functions and Eigen values. Eigen functions and Eigen values. Eigen values. So here the energy levels and degeneracy. The Eigen values or energy values of the particle of mass m, capital mass of m, in the parts of sides A, B, C. First మీకు parts ఇచ్చింది అందులో is given by E, L, M, N. It's also the particle of mass of the particle of mass m in the parts of side A, B, C. Okay. So here E, L, M, N equal to h dot square by 8 into 8m amma. 8m is the mass of value and the m value. That one is this multiply. L by A square, L square by A square plus. Excuse me, sir. H cut square, sir, or h square only, sir? What? H dot square by 8m into L square plus A square. Book Which one written that here, sir. one? H square by 17.7. 8m. No. Because of h cut equal to h by 2 pi. 2 pi. Which one is the 2 pi? Because of, sir, I know h cut equal to h by 2 pi, sir. Formula is h cut equal to h by 2 pi. Not 2 pi. That one is observed 17.7 equation. That one. 17.7. 7 equation is becoming from h cut equal to h by 2 pi, sir, na? Yes, 2 pi. Then after h cut not here, na, sir. Only h is square by 8m, na? Square by 8 m. Yes, sir. M not N. 8m. This is correct, Okay. but h cut replaced to equal to h only. Not h అంటున్నా h dot square అంటున్నావా?
Okay, sir. Okay, देना to call. No problem. Tell me. Equation number sir 7.7 in book here. H square by 8m bracket L square by A square plus M square by B square. Yes, that one is correct. And a small m or capital M, you are telling me. What is that? హలో సార్. Sir. సార్ ఇప్పుడు మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది ఏంటి సార్ టాపిక్? In quantum mechanics. క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ అండి. Yes, sir. అందులో ఏంటి సార్? అందులో ఏంటి? Equation. అదే ఇప్పుడు మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్న టాపిక్ ఏంటి సార్? అంటే నేను ఇప్పుడే జాయిన్ అయ్యాను. క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ లో పేజ్ నెంబర్ 138 తీయండి. 138. Yes. 3-dimensional equation, that one. ఓకే సార్. Page number 138. ఓకే సార్. Okay. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. Okay. So h square by m 8m l square by a square plus m square by b square plus n square by c square. Here m, l value, m and n, here integral values greater than 0, call that quantum number. So that typical value a equal to b equal to c, that one a square is equal to b square equal to c square, that is also same. So that is total value a, b, c equal to 0. Zeros are 1 value. So the lowest quantum number l is equal to lowest quantum number l is equal to m is equal to n is equal to 1. L equal to m equal to n equal to 1. That three values is substituted here. This one. So here a square is equal to b square is equal to c square. This is on process here. A square equal to b square equal to c square. Okay. So this is the formula here. A square value. This is also a square value. So substitute here this one. Remaining h square by 8m a square into l square plus m square plus n square. So this is the total values here. L equal to m equal to n, L equal to m equal to 1 equal to 1. So this value is the substitute here, this one. 8 pi square by 8 h square by 8ma into L value, m value total is 1. Here 1 square plus 1 square plus 1 square. So here h square by 8ma into 1 plus 1 plus 1 is a 3. So 3 h square 3 h square by 8m a square. Okay, this is the E of L comma M comma N. This is the equation. Okay, these are only quantum numbers. This values. Hence the one Eigen function J of 1 comma quantum number. One Eigen functions. Here L value, M value, N value is 1. So this value is a substitute here. L is equal to L value 1, M value 1, N value 1. So J 1 comma J value is 1 comma 1 comma 1. Okay, for the state. Okay, so the Eigen energy or Eigen values is said to be non-degenerate values. The same consider the next higher energy values. These are low energy values. This is the higher energy value state. The energy value 3 h square by 8 m square value. For this three sets of quantum number. 3 sets of quantum number values. 1 comma 1 comma 1, that is next to 2 comma 1 comma 1, next that is 1 comma 2,
comma 1. Next one is 1 comma 1 comma 2. That is the excess, which is the given the same energy state. Okay. So the energy state is associated with the 3 eigen functions. 3 eigen functions value means these 2 values and 3 eigen functions. Which one? 2 comma 1 comma 1. This is the one state. Second one is 1 comma 2 comma 1. Next 1 comma 1 comma 2. These are 3 states. These are supported here also. These are eigen states. That one is right here. J of 2. This value right, that one. 2 comma 1 comma 1. Next second one is J of 1 comma 2 comma 1. Third one is 1 comma 1 comma 2. This is the process. These are eigen functions. The degeneracy of the state is 3 and level is called the 3-fold of degenerate. Okay. This is a 3-dimensional equation. This is a very important question and first dimensional and second dimensional very important question. Anyone is come exam. సార్ ఇది బేసిక్ అర్థం కావాలంటే ఏది బుక్స్ ముందు రీడ్ చేయాలి సార్? ఇది ఈ బేసిక్స్ అర్థం కావాలంటే థియరీ బుక్స్ తీసుకోవాలి, అకాడమిక్ బుక్స్ తీసుకోవాలండి. దీనిలో ఓన్లీ మీకు క్వశ్చన్ 2 ఆన్సర్స్ ఉంటుంది. ఓకే. ఈ టోటల్ ఫండమెంటల్స్ తెలియాలి అంటే మనకి ఈ బుక్స్ చదివితే సరిపోదు. దీనిలో మీకు ఏం ఫండమెంటల్స్ రావు. ఎందుకంటే మాకు 10 క్లాసెస్ లో మీకు ఈ సిలబస్ మొత్తం కంప్లీట్ చేయాలండి. అవును సార్. మాకు ఇచ్చినటువంటి టైం టేబుల్ ఏంటంటే ఓన్లీ 10 క్లాసెస్ లో కంప్లీట్ చేయాలి. అంటే ఇప్పుడు ఏం లేదు సార్, యాక్చువల్గా ఇప్పుడు ఈ చెప్పిన టర్మ్స్ అర్థం కావట్లేదు. అంటే దీనికి కొంచెం ముందు బేసిక్ కావాలంటే ఏ బుక్స్ చదివితే బాగుంటుంది ఒకసారి మీరు సజెస్ట్ చేస్తారండి? ఈ క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ అయితే మీకు జేసీ గుప్తా అని ఉంటుందండి సార్. ఆ బుక్స్ తీసుకోండి. అది తీసుకుంటే మీకు ఈజీ అర్థమవుతుంది. ఓకే ఓకే. ఎందుకంటే మేము చెప్పొచ్చు, కాకపోతే మీకు ఫండమెంటల్స్ నుంచి చెప్పాలంటే మాకు వీళ్ళు ఇచ్చిన టైంలో మాకు ఏం సరిపోదు. టైం మీకు ఈజీ చెప్పడానికి సరిపోదు టైం. ఇంకోటి యాక్చువల్గా 2.5 hours ఉన్నది 1.5 hours చేశారు. అసలు ఈ సిలబస్ మీకు కంప్లీట్ అవుతుందని నా క్వశ్చన్ మార్క్. ఇప్పుడు 3 క్లాసెస్ కంప్లీట్ చేయాలి ఈ రోజుతో. అసలు ఈ బ్లాక్ అయిపోవాలి, కానీ ఈ బ్లాక్ సగం కూడా చాలా. సార్ ఇప్పుడు ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఈ టెక్స్ట్ బుక్ వెనకాల క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు కదా, అవి ప్రిపేర్ అయితే సరిపోతుందా? మీరు అవన్నీ ఏం ప్రిపేర్ కావద్దు. నేను క్లాస్ డైలీ చెప్తున్నాను కదా. అవును సార్. చెప్పిన క్వశ్చన్స్ ఇవి ఇంపార్టెంట్ అన్నాను కదా, ఆ క్వశ్చన్స్ చదవండి. మీకు 99% క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. నాట్ 70, 80, 60%, 99% వస్తాయి. ఓకే సార్. ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన క్వశ్చన్ ఒకసారి చెప్తారా సార్? నేను చెప్పిన క్వశ్చన్ అండి పేజ్ నెంబర్ 136 అమ్మా. 136 లో పార్టికల్ మూవింగ్ ఇన్ 3-dimensional బాక్స్ ఇన్ ఏ కాన్స్టెంట్ పొటెన్షియల్ ఫీల్డ్ విత్ ఇన్ ఫైనైట్ వాల్స్ అదే అండి? అదే 17.2 క్వశ్చన్ నెంబర్. సో అది అక్కడి నుంచి 139 పేజ్ వరకు ఉంది అది. దట్ ఈస్ 10 మార్క్స్ క్వశ్చన్. ఇప్పుడు ఇందులో ఉన్నది యాస్టీస్ గా రాసినా సరిపోతుంది. అంతే. ఓకే. చెప్పండి అమ్మా, ప్లీజ్ చెప్పండి. టోటల్ గా 139 వరకు సార్, లేక ఇంతకు ముందు ఈక్వేషన్ అది అని చెప్పారు చూడండి, ఈ వాల్యూ వచ్చింది చూడండి సార్. 139 వరకు. ఓకే సార్. ఎగ్జామ్ లో 139 వరకు రావాల్సిందే. నెక్స్ట్ పేజ్ నెంబర్ 141. స్క్రాడింగర్ వేవ్ ఈక్వేషన్ ఫర్ ద హైడ్రోజన్ ఐటమ్. ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ కదా సార్? ఇంపార్టెంట్ అండి. నేను ఓన్లీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చెప్తున్నానండి. ఓకే సార్. ఈ బ్లాక్ లో క్వశ్చన్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి, ఎగ్జామ్ లో వచ్చే క్వశ్చన్స్ తక్కువగా ఉంటాయి. ఇది ఒక బ్లాక్ అలా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ బ్లాక్ నుంచి మీకు ఈజీగానే ఉంటుంది. ఓకే సార్. పేజ్ నెంబర్ 141 అండి. పేజ్ నెంబర్ 141, క్వశ్చన్ నెంబర్ 18.2, Schrodinger wave equation for the hydrogen atom. This is also important. This is 10 marks question. Sir, please pass sir. Amma, how many marks we should got to pass sir? Pass marks 28 marks. Assignments with assignments sir, kalipina అవన్నీ మీరు 13th నుంచి ల్యాబ్కి వస్తారు కదా.
ల్యాబ్లో చెప్తాను, నేను కూడా వస్తాను మీకు ల్యాబ్ చేయిస్తాను నేను కూడా. నేను అట్లనే యూనివర్సిటీ నేను చేసేది, బయట కౌన్సిలర్ కాదు. ఓకే నా ఫిజిక్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఉషా మేడంతో పాటు నేను ఉంటాను. ఓకే ఓకేనా? అక్కడ డిస్కషన్ చేద్దామమ్మా. ఈ క్లాస్లో డిస్కషన్ చేస్తే మన టైం సరిపోదు. ఓకే క్లియర్? ల్యాబ్ ప్లస్ అసైన్మెంట్స్ ఆన్ డీటెయిల్స్ అని మీకు ల్యాబ్లో అక్కడ చెప్తాము ప్రాక్టికల్ క్లాసెస్ వచ్చిన తర్వాత. ఓకే. Okay. Next question. The hydrogen atom. Schrodinger wave equation for the hydrogen atom. Hydrogen atom. This is also important. Only 10 marks question. Our total headlines రాయట్లేదు, only main points రాస్తున్నానండి. Okay. The Schrodinger wave equation for the hydrogen atom. సార్ ఇప్పుడు మీరు రాసేది మీరు రాసుకోవాలా? ఏం అవసరం లేదు, నేను ఇక్కడ చెప్పేది మీరు పాయింట్స్ అబ్జర్వేషన్ చేసుకుంటూ మీ మాన్యువల్లో ఏదైతే ఇక్కడ నేను ఎక్స్ట్రా పాయింట్స్ రాసానో అక్కడ మీరు పెన్సిల్ తోడు అని పెన్ తోడు అని రాసుకుంటాను. ఓకే సార్. ఇంకా మీరు నేరుగా రాసేయడం, మీరు మళ్ళీ రాయాలంటే నువ్వు 10 hours పెట్టుకోవాల్సిందే మన క్లాసెస్. ఓకే సార్. అందుకనే పేజ్ నెంబర్స్ చెప్పా. ఓకే సార్. ఒక పెన్సిల్లో పెన్ను తీసుకోండి, అక్కడ మెయిన్ ఇదే ఎక్స్ట్రా పాయింట్స్ ఏమన్నా రాస్తే అది మీ స్టైల్లో రాసుకోండి. సరే. Let us assume that the nucleus of the hydrogen atom, this one is photons, as mass m located at the origin value. You are observe the 142 page number diagram amma. That is 142 page number lo diagram unte dan observation cheyali. That is the mass m located at the origin. The electron has mass small m, charge e, and somewhere is the space at x comma y comma z. The non-relativistic Schrodinger wave equation, in that case Schrodinger wave equation, right, dou square j by dou x square plus dou square j by dou y square plus dou square j by dou z square plus 2 mu by h square into e minus v into j equal to 0. This is the Schrodinger wave the equation. So this is the functions. J equal to, this is the capital J equal to x into j into x comma y comma z. This is the given wave functions of electron. Mu is, this is the mu is, reduce the mass of the electron, and nucleus is given by mu equal to capital M small m by capital M plus m. Capital M small m ఏంటి? electron mass. This is the electron mass. This one is hydrogen atom mass, capital M. That is the difference. Okay. So that was the two values of. Sir, capital M hydrogen mass atom andi. Yes. అక్కడ ఉంది చూడండి, మీ ఫస్ట్ లైన్ లో ఉంది, చదవాలి మ్యాటర్ మీరు. హైడ్రోజన్ ఆటం బ్రాకెట్ లో మీకు ఫోటాన్ ఇన్ ది కేస్ అని ఉందా? యాజ్ ద మాస్ capital M. Yes. Electron as mass is small m. Yes sir. Each charge. Okay. Okay. So v of small v, capital V equal to v of x comma y comma z is the potential energy. Potential energy of electron in the hydrogen atom. Okay. So that one is v of x comma y comma z equal to minus k e square, k is constant, e square under root of x square plus y square plus z square. Here small r equal to సార్ మైనస్ సింబల్ ఎందుకు వచ్చిందండి? x square plus y square plus z square.
So this values are substituted here. So minus k e square by r. Sir, Okay. minus represents What? That's the minus formula. minus. And the potential energy is a formula with a function. That was before equation lo వచ్చిnadi. Okay. Class lo చెప్పినాం already అది. Okay. That is r is equal to small r equal to under root of x square plus y square plus z square. Okay. That is if total values is observed is a diagram value. Total observation diagram మీద depend అయి ఉంటుందండి. Okay. Here r is the distance between the electron and neutron nucleus. Okay. In that case which we solve the Schrodinger wave equation for the single particle. In the case of the hydrogen atom, we have two body is problem. That one, the electron and nucleus. Okay, electron and nucleus. That one, the however is a reduced is the one body problem. As I have is above the provide the V of R depends on R only. Next one is the value of the wave function. That one is the first observed. The wave function means equation 1 number. Wave function j of x comma y comma z is defining the value at the each point of the space surrounding the nucleus. The value of modulus of this equation is also before class lo chepparu. Modulus of a equal to number a star by that one. This is also same. Modulus of j of x comma y comma z square is given the probability of finding the electron. The points x comma y comma z, there is the probability is large, the electron is likely to be found. Okay, that is the total is the equation point. Thus, this is the depending on the polar coordinates. It is much the convenient of to solve the discuss the equation 1 is also terms the spherical polar coordinates r comma theta comma phi. Spherical polar coordinates are observed the diagram theta comma phi comma the origin point observation number. Okay, theta comma phi comma next is r. Okay, that is the spherical polar coordinates. So you are right. Spherical polar r value r equal to distance of the electron from nucleus under root of x square plus y square plus z square. That is r value. Already you are right this one. Okay. Next one, the theta angle. Theta is equal to angle of r around theta angle of z axis is equal to r cos into z by z axis, z by under root of x square plus y square plus z square, x square plus z y square plus z square. So the pi angle, this is a theta angle here. Next pi angle of r around in z axis in x y plane measure from the x axis r r tan. This is the formula, some direct formulas.
here. Okay. So x is equal to this is right is a polar coordinates formulas. This one spherical polar coordinate formulas. There r. This is also r. R right is equal to x is equal to this one x is equal to r sin theta cos phi and y equal to r sin theta sin phi. Z equal to r cos theta. Okay. The substituting the relation given by equation 5 and 1. Observe, get this Schrodinger wave equation, the spherical polar coordinates, the transformation involve the greater deal of algebra, that is algebra points. The simply the replacing j of x comma y comma z by polar coordinates value r comma theta comma phi. Placing j of x comma y comma z by comma r comma theta comma phi. Okay. Find the Schrodinger wave equation, the hydrogen atom, for the hydrogen atom. This is the equation. Next, all right, this is observed main important these points. R square 1 by r square dou by dou t dou by dou r into r square dou j by dou r plus 1 by r square sin theta dou by dou theta sin theta dou j by dou theta plus 1 by r square sin square theta dou square j by dou x square dou pi square. बात को बंद करे नहीं. Please all of you mute. సార్ ఒక చిన్న డౌట్ అండి. Please చెప్తానమ్మా 1 minute. ఓకే. Place 2 mu by h cot square into e minus v of r into j is equal to 0. Please tell me, sir. సార్ ఇది ఇక్కడ కెన్ రెడ్యూస్ దిస్ టు వన్ బాడీ ప్రాబ్లమ్ అని ఉంది కదా సార్. Where? Page number 142 లో పైన however we can reduce this to a one body problem as we have done problem provided v r depends on r only అని ఉంది కదా. Where r distance between the electron and nucleus అనే paragraph ఉంది కదా సార్. Okay. అందులో can reduce this to a one body problem అని ఉంది కదా, అక్కడ అర్థం కాలేదు సార్. That is not used. Only we have done. అంటే నేను చెప్పిన ఆ పాయింట్స్ మీకు చెప్పలేదు నేను. ఓకే. నేను ఆ లైన్ చదవలేదు అందుకని అది. అచ్చా. అందుకని నేను చదవలేదు. అంటే నేను మెయిన్ పాయింట్స్ ఏమున్నాయో నేను అవే చదువుతున్నాను. దీనిలో మీకు ఉన్న థియరీ మొత్తం టోటల్ మీకు చెప్పట్లేదు, చదవట్లా. ఓకే సార్. అంటే అది అబ్జర్వేషన్ చేయండి. అది అవసరం లేదు. నో అవసరం లేదు. ఓకే సార్. Okay. So this is the equation. So you are all of observe this equation. Here 1 by dou r is equal to dou by dou r. Dou r equal to 1 by capital R. Next dou by dou theta equal to 1 by capital theta. This is the capital theta only. Okay. Next dou by dou pi equal to 1 by capital pi. This is symbol. Okay.
no, that this is theta and capital theta, sorry. This is wrong. This is theta, capital theta. Here is small theta, sorry, pi value, you know, r pi theta. This is run, two values run. Once again I write that one. Theta pi value amma idu randi. This symbol is capital theta. This is capital theta. Okay. Next capital pi. This one is capital pi is a starting line. This is symbol and capital theta and pi. Okay. So you are right. This one dou by dou r. Once again, dou by dou r equal to 1 by capital R. Next dou by dou theta is equal to capital theta. Okay. Next 1 by dou pi equal to 1 by capital pi. This value, three values is substituted here. Which one? 6. Okay, that one is observed. 6th equation. The further simplify the problem, we use the technique of the separation of the variables. The separate the partial differential equation. Which one is the partial differential equation? 6th one. So 3 ordinary differential equations. You remember that is the potential energy V of R is a function, the radial distance R not of theta and phi. The letters J of R comma theta comma phi be the product of three wave functions. J of R comma theta comma phi equal to R of small r capital theta into small theta, small capital pi of small phi. Okay, this is say clear. The where is the function of R, small capital R is the function of small r, capital theta is function of small theta, and capital pi function of small phi. Also function of the equation. That one is substitute before equation. Dou j by కొంచెం ఇక్కడ నుంచి డిఫికల్ట్ ఉంది. టూ ఈక్వేషన్ జర అబ్జర్వేషన్ పని చేయండి, మిగతా అంతా ఈజీ అనుకుంటున్నాను. dou j by dou r equal to theta pi to dou r by dou small r comma dou j by dou theta r into capital pi into dou theta by dou theta. Next dou square j by dou phi square is equal to r into theta into dou square capital pi by dou phi square. This is also say three values also say this equation. Taking here dou square dou
స్క్వేర్ జే బై డో పై స్క్వేర్. స్క్వేర్ ఎందుకు సార్ ఇక్కడ? ఏంటమ్మా? స్క్వేర్ ఎందుకు తీసుకుంటున్నాం సార్ ఇక్కడ? డో జే బై డో ఆర్, నెక్స్ట్ డో జే బై డో టీటా తీసుకున్నాం కదా సార్, ఇక్కడ కూడా డో జే బై డో ఫై తీసుకోవాలి కదా. ఈక్వేషన్ అబ్జర్వేషన్ చేస్తున్నావు మరి. ఈక్వేషన్ 6 ఏముంది? ఈక్వేషన్ 6 ఏముందమ్మా? డో స్క్వేర్. ఈక్వేషన్ 6 లో ప్లీజ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ మ్యూట్. ఈక్వేషన్ 6 లో 2 mu by h dot square అంటే ముందు ఏముంది? 1 by r square sin square theta into dou square j by dou pi square ఉంది. ప్లీజ్. ఓకే, అందులో ఈక్వేషన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి కాబట్టి మీరు అదే స్క్వేర్ తీసుకున్నాం ఇక్కడ. ప్లీజ్ ఎనీబడి? సార్ చిన్న డౌట్ సార్. హలో, చెప్పండి. ఈక్వేషన్ 6 ఇది ఓన్ గా ఎలా సార్ రాయాలి? అది అర్థం కావట్లేదు. అది ఈక్వేషన్ డైరెక్ట్ రాసుకోవాలి అంతే, అది నువ్వు ఓన్ గానే ఏం లేదు. అంటే అది బై హార్ట్ చేయాలి. ఇవన్నీ మీకు కొట్టాడండి. క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ ఆల్మోస్ట్ ఇమాజినరీ పాయింట్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. అదే సార్, ఇప్పుడు మనం ఎగ్జామ్ పాయింట్ కి వెళ్ళేసరికి ఓన్ గా రాయలేమేమో. ఇది బై హార్ట్ చేయడంలో ఎక్కడైనా తప్పు వస్తుంది. అక్కడ ఆర్ కామా టీటా కామా 5 వాల్యూస్ ని ఒకదాని రిలేటెడ్ చూసుకుంటూ రాయాలి సార్. ఈక్వేషన్ 6 లో 2u by h కట్టే కదా సార్? అది కరెక్ట్. అది శ్రోడింగర్ ఈక్వేషన్ లో ఈ వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. మీరు శ్రోడింగర్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చాను కదా ఫస్ట్. అవును. ఎందులో ఏడిచ్చినాను? అది స్టార్టింగ్ లో ఈక్వేషన్ 1 ఉందా? అవును సార్. ఇవన్నీ అందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే వచ్చేది అది. ఓకే సార్. ఇందులో ఒకటి ఏంటంటే మీకు అర్థం కాదు, కొంచెం క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ కొంచెం మెంటల్ సబ్జెక్ట్ అండి. అన్ని ఇమాజినరీస్ ఎక్కువ అనుకోవాలి, కొన్ని స్టెప్స్ అర్థం కావు. ఇక్కడ మీకు మ్యాథమెటికల్ ఫిజిక్స్ ఎప్పుడైతే క్లాస్ అయిపోతుందో, మ్యాథమెటికల్ క్లాసికల్ రెండు దానికి రిలేటెడ్ గా ఇవి ఉంటాయి. కొన్ని స్టెప్స్ అన్ని దానిలో వచ్చినటువంటి ఈక్వేషన్స్ ఇందులో వస్తూ ఉంటాయి. మీరు సార్ క్లాసెస్ చెప్పేటప్పుడు అక్కడ హామిల్టన్ ఈక్వేషన్ చెప్పేటప్పుడు కానీ దానిలో కూడా మీకు శ్రోడింగర్ ఈక్వేషన్స్ వస్తుంటాయి. ఆ స్టెప్స్ ఇక్కడ మనకు అందులో డీప్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంటుంది. ఇక్కడేమో డైరెక్ట్ కొన్ని స్టెప్స్ ఉంటాయి. అవి అందుకని నేను డైరెక్ట్ స్టెప్స్ రాస్తాను. అవి చెప్పాలంటే నేను మళ్ళీ క్లాసికల్ మెకానిక్స్ టు మ్యాథమెటికల్కి వెళ్ళిపోవాలి. అవును సార్. అలా అన్నట్టుగా. అంతేనే మీరు ఏం చేస్తారంటే కొన్ని ఈక్వేషన్స్ రిలేటెడ్ గా అనుకోండి, అప్పుడు నేను సే అని రాశారంటే మీకు ఆల్మోస్ట్ అక్కడ సబ్జెక్ట్ ఉండింటాయి ఆ పాయింట్స్. ఓకే సార్. అలా ఒకటి దాంట్లో రిలేటెడ్ అబ్జర్వేషన్ చేసుకుంటూ చదవండి చాలు. ఓకే. So these 3 equations, dou j by dou r value, dou j by dou theta value, dou square j by dou phi square, 3 values are substituted here. Equation 1. Okay, that one observed. The substituting the equation 1 rather, sorry, equation 6 and okay. So substitute that one totally. ఈ స్టెప్ అర్థం మీకు ఆల్మోస్ట్ అర్థం అయిపోయినట్టే. ఏమి ఈజీనే ఉంటుంది. ఇక్కడ మీకు ఏంటంటే డో జై బై డో ఆర్ వాల్యూ ప్లేస్ లో ఈ ఫార్ములా సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, అంతే ఏమి ఉండదు అక్కడ. సబ్స్టిట్యూటింగ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈక్వేషన్ ఇది ఎంత అనుకుంటారమ్మా? 7 అనుకోండి, 7 or 8, లేకపోతే అబోవ్ ఈక్వేషన్ అని రండి చాలు. అబోవ్ ఈక్వేషన్ సబ్స్టిట్యూటింగ్ above equation substituting equation 6. Okay, 1 by r square dou by dou r into ఇంతకుముందు మనకి ఈక్వేషన్ ఇక్కడ ఈ వాల్యూస్ ఇచ్చాం కదా, ఈ వాల్యూస్ అబ్జర్వేషన్ చేయండి. ఇక్కడ 1 by dou r కామన్ తీసుకుంటారు, మీరు 1 by capital R ఆ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఇక్కడ నెక్స్ట్ 1 by dou theta వాల్యూ కామన్ తీసుకుంటే దాని వాల్యూ 1 by capital theta. ఇక్కడ 1 by dou pi వాల్యూ ఈక్వల్ టు 1 by dou pi capital pi. ఈ వాల్యూస్ ఉన్న కామన్ తీసినప్పుడు ఈ వాల్యూ 3 వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూట్ దట్ ఫార్ములా.
So here, so finally 1 by dou square 1 by r square into dou by dou r into 1 by capital R or before or remain next, no problem. Okay, by dou r into r square dou r by dou r by dou r capital R by small r plus 1 by r square sin theta 1 by theta dou by, this is the capital theta and not small theta. This is a small capital theta. This is also same. This one is also same. Capital theta dou by dou theta into sin theta dou capital theta by dou theta plus which one? 1 by r square sin square theta 1 by r square sin square theta to 1 by capital pi. This is capital pi, not small theta. That was a mistake. Your manual is also dou square. That is one change, and dou square capital pi by dou pi square. Okay, plus 2 mu by h cot square e minus v of r equal to 0. Step అర్థమైందండి ఎనీబడి? ఇక్కడ మీకు డో ఆర్ ప్లస్ లో ఇక్కడ ఈఆర్ క్యాన్సిల్ అవుతాడు, మళ్ళీ మీకు డో ఆర్ స్క్వేర్ బై డో ఆర్ ఈ ఫార్ములాస్ వస్తుంది. మొత్తం కనిపించట్లేదు, ఒకసారి క్లియర్ గా పెట్టండి సార్. ఇప్పుడు చెప్పిన ఏందండి? ఓకే సార్, క్లియరా? ఎస్ సార్. So next, multiplying both sides by r square sin square theta. R square sin square theta. Here r square sin square theta. Next one is here r square sin theta. Next here sin theta. Okay. So total is both sides is multiply by the r square sin square theta. The remaining is the cancel here sin theta value, here r square sin theta value. This is also r square sin theta was cancel. Remaining here in the terms of contain the r and theta are on the left side. The contain the pi r on the right side. Okay. ఇవన్నీ టోటల్ మీకు క్యాన్సిల్ అవుతుంది. మల్టిప్లై బై ద r square sin square theta తో క్యాన్సిల్ మల్టిప్లై చేస్తే ఇది this one is cancel. Here multiply mean sin square వస్తుందండి. Clear? So that one is right. Remaining equation minus sin square theta by capital R is a multiply. Sin square theta by R. Here r square cancel. Multiply చేస్తే r square cancel అవుతుంది కాబట్టి ఈ r square అని cancel అవుతుంది. Okay, remaining r ఉంది కాబట్టి multiply the r value. Clear? So dou by dou r into r square dou capital R by small and dou r minus left side right side minus 2 mu by this one 2 mu by h cot square r square sin square theta into e minus v of r. ఇక్కడ మీరు r square sin square theta ఎలా వస్తుందో ఐడియా ఉందండి? ఇక్కడ మల్టిప్లై చేస్తున్నాం మనం r square sin square theta ని. ఓకే, సో v of r minus this
here minus sin theta by capital theta into dou by dou theta to sin theta dou capital theta by dou theta equal to 1 by capital pi dou square capital pi by dou pi. Okay, this is the equation 9. The left side of the equation function r and theta, and the right side is the function of only pi. Is possible only the each side is equal to the constant minus ml square. That is the say, not is minus m1 square mean the L square value, total values here. This is a minus m1 square is that one is say. Okay. So remaining which one? This value totally, this value is a totally which one? 1 by capital pi d square capital pi by d d pi square. This is also pi square and pi square is equal to minus m square minus ml square. That is the say. That is say the అంటే ఏంటి సార్? సేమ్ ఇన్ అనుకోవడం అండి. సే అనుకున్నా. అలా అనుకోవడం అంటే దీన్ని మన ఈక్వల్ టు ఈ వాల్యూ అని. ఓకే 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 నెక్స్ట్ dou square pi value is a common here, cross multiplication this one d square capital pi by d pi square is equal to this one is remain cross multiplication minus ml square capital pi. Okay, this one is the equation. Next one is here, so here to minus sin square is this equation. Okay, equation mean for example is ninth equation, that one, right? Sin square theta by capital R to dou by dou R into R square dr by dr minus 2 mu by h dot square r square sin square theta into e minus v of r minus sin theta by capital theta into d by d theta sin theta d capital theta by d theta is equal to which one? This one. Where is here? This formula what? Minus ml square. That value is substitute here. Here the value amma minus m square. Okay. So dividing both side. This is also dividing both side. Dividing both side. So in the dividing both side, sin square theta. This equation sin square theta. So and we obtain the following 1 by r. This is the 1 by r. Here 1 by is the common this one. Sin square theta value ఉంది కదా, sin square theta value is the cancel. The remaining 1 by r. So that is the 1 by r. D by dr. Sorry, not r, small r. R into r square. This equation total. R square dr by dr plus 2 mu r square by
h dot square. Here is also sin square theta is cancel amma. Dividing చేస్తున్నాం కాబట్టి. This is also sin square theta cancel. Remaining r square is also here 2 mu r square by h dot square. Okay. Into e minus v of r equal to minus m square l by sin square theta, dividing the also here sin square theta. Clear? Is it minus, this one is minus here 1 by pi, 1 by not pi, that is theta, capital theta, 1 by capital theta by 1 by sin theta d by d theta, d by d theta, theta into sin theta d theta by capital theta by d theta. Okay, so this is the equation here. This equation, this part, this is LHS. Here too, let's see remaining equation this side. This one is RHS. Clear? RHS. You have to write that one. RHS. So here first of all you are write RHS value m square by sin theta square theta, sin square theta minus 1 by capital theta 1 by sin theta d by d theta into sin theta d theta, this one d theta by d capital theta by d small theta is equal to L into L plus 1. L into L plus 1. L plus 1. Next, LHS value. LHS value, this is RHS. Here LHS 1 by capital R into d by dr into r square dr by dr plus 2 mu r square. Next class is time అయినట్టుందండి. Next e minus v of r equal to L into L plus 1. Okay, this is the total values 2 equal to L into L plus 1. Okay, LHS value and RHS value. So that is the equation 10 and 13 and 14. After rearranging, we get maybe written as d square. The total values is d square capital pi by d pi square plus here m minus 1 is the remaining equation is a place, so minus m1 square value, that one with capital theta is equal to 0. That one is next one is 1 by sin theta. ఈ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలమ్మా అందులో. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాల్యూ ఫార్ములా వచ్చి సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. దట్ వన్. దిస్ వన్ ఇస్ ద 10 ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద 10 and 13 and 14. So 1 by 1 by sin theta, last time and the next meeting